cette belle journée ensoleillée du dimanche 22 mars, notre Marseillais du Nord, Fred Beau, souhaitait faire une petite virée improvisée à la dernière minute, après 3 mois sans rouler. Le temps s'y prêtait, même s'il était incertain, et la température reste douce pour la saison. Après concertation sur le choix de l'itinéraire, une destination a été décidée. Aller aux Gorges de la Sioule. Oui, encore. A man decides after 70 years that what he goes there for is to unlock